colleagues then in the Armed Forces Professional Council actually believed in this, and it has brought us to where we are today. This started off with the University Extension Program, of course, run between the Education Department and St. Mary's University of Canada. This was a partnership they started with an NGO called Nova Scotia Gambia Association, then being headed by Canadian Boris Davani. So it was an extension program where professors were flown in from St. Mary's University in Nova Scotia, Canada, to come and give courses. And this culminated into our first graduation, February 16th, 1999, where I was then student leader and valedictorian. Okay. Among the graduates of this program, Yankuba Dabo, current Commissioner General, GRA, his deputy Esa Jalo, deputy MD Nawek, Nani Juara. The Honorable Minister of the Environment, Lamin Diba, was a badge-mate too. Okay. Safilo Sise, former health minister in this government, current ambassador of the Gambia in Morocco. She was a graduate as well. We have others working at the World Bank, Islamic Development Bank, Dr. Tamsir Cham. The list goes on. Yeah, but it was during this period of the first 3 years of the University Extension Program that government went further to promulgate the University of the Gambia Act to establish the University of the Gambia. So by the time we graduated, the UTG started admitting their own students, and later on started graduating students with University of the Gambia. Of Bachelor of Arts, so we were, so to Bachelor speak, of Science the of the University of the Gambia. University education experimentation in the country. Interesting, and like you said, not many believe that it could have happened in this country. Yes. And it was sort of a new beginning in terms of another high level of education in the Gambia. How was this starting like as a starter? How was the life in the university at the time? It was rough and tough, really, and this is clearly explained in my first book, Jangi Jolof, a memoir on the Gambia's first university program. We were using campuses like MDI and GTTI. These were the campuses we were using because the university didn't have a home at the time. We equally used the Gambia College as well. Inadequacy of furniture. We didn't have a library, and really things were tough, you know. But we managed. We persevered. Especially the greatest challenge then was the skepticism and cynicism of most Gambians, including some people who are here today trying to take ownership of this project and trying to diminish the role of the initiator of this university. It was a tough journey, but we had faith in the process, and Allah subhanahu wa ta'ala, in his ultimate mercy and grace, he pushed us and delivered us to the destination we are, which provided the foundation for what is being celebrated today. It looks like you are so much concerned about the founding or the founder of this absolutely of the university, without a doubt. It looks like he's according to what you are saying, he's not giving that much due. Absolutely. I mean, it's actually malicious for the University of the Gambia authorities, and this is not the first time to come here graduate students award honorary degrees to other people without mentioning Yaya Jammeh. I mean, we have to recognize, and I heard you mention I was a civil servant in the former government. There is no such thing as a former government. A government is a government. Absolutely. The state continues. So our emotions, our partisanship, our parochialism, let it all take a backstage to build a nation based on continuity. I'm not here to glorify anybody who has committed atrocities. Whoever committed atrocities, and I know Jammeh did, he should be held to account. But we cannot diminish the good side of his government, and these are some of the reasons why we are finding it very difficult to reconcile this country. Unfair judgment or whatsoever? It's unfair, and I want to push too much into it. Actually, I just wanted to establish that fact because we are in a celebratory mood. Exactly. I just want to put this on the record, and it's not just Jammeh. It's any other person who played a fundamental role in the building of our university. That person should be recognized and celebrated. Among them, Professor Ka, who was among the first Gambians who taught at this university. There is a Professor Brahim Amboj who teaches in the United States of America. He was the first Gambian to teach math at the University of the Gambia. Of course, UEP then. Dr. Seydou Diallo, and not just in education. We have to learn to recognize and reward and celebrate people who have given their best to the country. All right. Yes. Like you said, today, of course, is a celebration day, and we are talking about young men who has worked so hard for many years. Today, they are rejoicing and all that. Yes. Describe the feeling a day like today? How is it? How
can we imagine these graduates today are feeling right now? Well, it's a day of joy and celebration, not just for the graduates, but for the country as a whole. Yeah, okay. But specifically to the graduates, I know how it feels. Especially we know most of the students graduating here, they're from poor families. Most of them, their parents never went through the doors of an educational institution like a formal school. And this was my story too. To be able to attain university education, especially in your own country, in the difficult world that we are living in, it means a lot. This is a process of transformation. Because anybody who's graduating here is inspiring somebody who aspires to be within this league. I've met quite a number of students who are actually graduating today, and they claim to have been inspired by me. I am here because I'm invited by Bakari Cisse. He's graduating exactly in the field I graduated in, mathematics and economics. And and I'm sure there are other people who were also inspired by other previous graduates of the University of the Gambia and maybe graduates of other universities. But really, all in all, it's a day of celebration, a day of joy. Yes. A day of celebration and of course a day of joy, you have said it. Now let's go back a little bit again. The importance of the university in the Gambia. How would you describe that? What role it had played in terms of helping the nation in its developmental possibilities and of course should I say nation development? In fact, how important it has been for the country since it has its university began in the Gambia. Well, truly, university education, specifically and higher education in general, is a quintessential resource for national development anywhere. The Gambia, we've been late on the scene because our leaders and independents didn't have that vision of establishing this. Thanks to the Second Republic, we have this. And since then, I've told you, for instance, graduates of this university who are teaching in this university, in cabinet, ambassadors, others teaching in other universities, graduates who've been writers, authors, entrepreneurs. I just met a young guy, Mukhtar Jallo. He's graduating today in agriculture and environment, but he has his own events planning business, and he does civic work like environmental sanitation. So myself, being a graduate of this institution, being able to write books, do speeches that inspire, will continue to inspire people, inshallah. Okay. This is all the result of education. All right, you talked about now the importance of the university, but let's talk about the quality of the education. Of course, there are some doubting the Gambia's capability of having its own university. Now, the quality of education produced at the University of the Gambia, compared to other universities around the globe. What can you tell us about that? Because there are some doubts with regards to the quality and what the university is producing. I told you this is a day of celebration. So I don't want to focus too much on the critical end. Yeah, I know. But it's a relevant question. Yeah. I think the University of the Gambia is a good university. I think the degrees they are granting are worthy degrees. I think degrees being granted by the University of the Gambia are respected worldwide. That's the foundation. Having said that, I heard the Vice Chancellor talking about rebranding, repositioning the university. Yeah. The talk and the dream has always been making the University of the Gambia a world-class university. Have we arrived at that destination yet? As far as I am concerned, no. But Rome was not built in a day. The universities we're celebrating as world-class universities now, some of them are as old as 150, 200 years old. So we need to continue with the progress to build and to be realistic and to get politics out of the university. Because I believe the current steps being taken by the current government under the leadership of the Higher Education Minister Badra Diouf, planning to transform the GTTI into a so-called University of Science and Technology. I think that's just a political move trying to brainwash the people that this government has also established a university. We know the problems in the University of the Gambia. We know problems of laboratories. We know problems of a library. We still don't have a standard proper library at the University of the Gambia. We have lecturers' issues. Even sanitary facilities, there are constraints. It doesn't make sense to take resources and pump into transforming
practically our only viable vocational training institution into a so-called university of science and technology that's going to just graduate people who will have certificates and will not have the proper training to be able to come out there as authentic, relevant, significant, dynamic graduates in the field of science and technology. That is wrong. So I think if this moment is not to go past as just as a moment of clapping and shouting, the government needs to step back, rethink some of the steps they are doing, conserve our resources, redirect some of these resources to the university. Because I always say, these students graduating here, their level of intelligence, their energy, the level of inspiration and dynamism is way ahead of the leadership of the university. I said this and I stand by it. So we need to, the leadership of the university, and that starts at the Ministry of Higher Education, they need to up their game to come up to the standard of these students. Because I believe in these students, that any of these students could perform on any world platform, but they need help, they need support. The government needs to invest more resources into this existing university rather than engaging in the gullible distraction of trying to create other edifices that are going to fail. If you are just joining us, this is Africa TV and we are live at the Q City here in Bijilo for the 12th Convocation ceremony of the University of the Gambia. Of course, since in the morning we have been following proceedings here. With me, of course, is Momodou Sabally, former Secretary General, among other host of portfolios he have, worked on or hold in this country. Continuing on the discussion, Sabally, of course, we have talked about the beginning of the university in the Gambia, how it all came about, initiated by the former government, then by the AFPRC, as you have said. Now, looking at the journey from when it started to now, if as a first graduate or graduate of the University of the Gambia, how would you measure the progress that has been made so far? Progress on what? In terms of what the university has been producing, and the effect and impact it has for the nation as well. Well, really, the impact of the university is actually immeasurable, because if you look at the number of graduates being produced in the field of education alone, for instance, that's going back into the system, basic education and teaching other people, the number of home-trained Gambian doctors serving in our medical services, graduates in nursing, in agriculture, in information technology, the impact is real, is being felt. My own life story, for instance, having access to university education here has opened multiple doors for me. I mean, traveled all over the world, met with kings and queens and presidents and ministers. I am now a sought-after speaker on the global platform. I was at the All Africa Youth and Students Summit. I mean, from a little country, Gambia, with a little university, from that to be able to stand up and inspire a whole continent, alhamdulillah, it's really fantastic. And like I said, there are thousands of others having their impacts both at home and abroad. Now, what we need to do now, and again, congratulations to the graduates. As I said, this is a day of celebration. We must focus on that. We congratulate the graduates. You can see how happy they all are. We congratulate the government under the leadership of President Adama Barrow for moving this process forward. But then, Mandinkolko Suwase Borinyaonya, for Isalafa Busola, the government needs to think beyond these celebrations. The question that should be bothering Adama Barrow today, where are all these hundreds, if not thousands of graduates going to be absorbed in terms of employment? I was going to come to that and, of course, ask you whether the nation is prepared in welcoming these students, integrate them into our system to make sure that they will be effectively and efficient in helping the Gambia grow as a country in terms of development and in terms of many areas as well. Talk less, whatever you might think that should take this country forward. Well, I believe in the potential of these young people. I believe they have what it takes to contribute positively to national development. But will the country create that platform, that opportunity for them to be able to contribute effectively to national development? Are we ready for this? No, we are not. I know the government does. If you ask the ministers here what plans they have in terms of utilizing the energy, the ingenuity, the creativity of these young people, nobody can answer the question. The chairman the chancellor rather just in his statement mentioned about some of the planned support
continuous support of the university and of course other learning institutions. He talked about support. I specifically I cannot mention that. He's just throwing words around. There's no support going on. I mean, the system is not ready to absorb these young people, and I hate it when people come on the rostrum and start talking about you should be job creators, not job seekers. Come on, it's just mumbo jumbo. Everybody needs somewhere to start from. Even Bill Gates and Steve Jobs, they started somewhere. We have to give these young people the platforms to start experimenting, to get some job experience. Practically, a lot of them would want to set up their own institutions later, but they have to start somewhere, and the government has to create that platform. I know the private sector is absorbing. I know one or two of them who's actually gone through an interview expecting to get a job. But I know students who've graduated from the University of the Gambia 3-4 years, they still don't have a job. What is the plan that government has? They don't have one, and you will never hear of any concrete plan on the podium here from any of the speakers saying what's in store for these young people. There is none. But we can start being serious as a nation, as a government. We can start being serious and thinking how to create platforms where these young people, the knowledge that they have gained, they can use it in a very practical way towards national progress. Interesting. Again, let's talk about life after university. How easy or difficult is it, especially for the graduates? Really, some of them who probably now might be dreaming big and all that, or big, I should say. Yeah, it's not easy. Really, it's not easy. I don't want to rain on their parade. It's a day of joy. Yeah. I want to focus more on the positive side, really, side. because but really the challenges. You also have to be critical of some of these things. I'm always critical. There's more than enough room for somebody to be critical. But if you insist, a lot of them are going to have heartbreaks, because the real world out there is very tough. Your dreams and aspirations don't normally unfold as you foresee them as a student getting into this, what the speaker at my high school graduation called the harsh realities of the world. So like I said, the job market is not there to absorb all of these people. I admit those of you who are present and those who are unavoidably absent, for whom the Dean, Provost and Propsy to the degree of Bachelor of Science of the University of the Gambia. Your mother is a Kianka, most likely you'll be the first of her children to get a university degree. And that mother maybe is thinking now, and our mothers have these expectations. My mother had them, and we cannot blame them, because this is a poor country. People have been struggling all their lives. Now people have hopes in their children. If you take all your resources and invest them into the education of your child, I mean, post-secondary school, extra 4 years. Because I remember when I was going to university, my mother was very impatient. She wanted me to just get a job after high school and be able to help her. And some of these relatives would be saying, you're going to waste your time an extra 4 years. Before you finish, all these old women will die. You will not be able to benefit them, and that can be a pressure on the student, on the graduate. So all I can say is, for the graduates to remain positive, to remain focused, to remain persistent, to have a sense of true authentic faith, and to realize that this world was not easy, is not easy, will never be easy. Yes, there is a chance for success. Yes, there are an opportunity for growth, but the road is going to be difficult. So for them to imbibe the ethos of patience and persistence. Again, Rome was not built in a day. Those who've graduated and become big successes with big cars and big houses, it didn't come the second or third day after graduation. Just to push in that word of caution that it shall be okay. Ori boy dafa baax waaye baramo baax affaire ci léegi def dee métti te loolu tam bam foog naa ne loolu yooni yàlla la yàlla moo teralee noonu daal balaa ñoo am yeena teranga yeeg bànneex yi foog ñu soona tuuti te loolu tam si jàng bi la bokka. kon dugal nga ci wolof bi rek ñu rax ko si ñu fàttali rek ne ñu ngi fii ci Q City comme ni ngeen ko déggee ba léegi ñu am mbégte nag lool dalal fii Momodou Sabally pour waxtaan ak moom ci bés bi la tey li nga xamante ne loolu la umba waaye tamit waxtaan ak moom ci jaar-jaar ñi nga xamante ne mooy ndaw yi nga xamante ne tey ñoom lañ nekk di sargat delloo leen njukkal Sabally bokk na ci ndaw yi nga xamante ñoom ñoo njëkk a jaar
ci University of the Gambia sàkku ci xam-xam waaye tamit graduate ci loolu Sabally tey bu ñoo dellu ci bés bu mel nii ak tamit jaar-jaar bi ci université bi ndorte bi naka la meloon lan nga ñu mun a indil tamit wax ñi nga xamante ñoom ñoo nekk di déglu ndax yomboon na metti na. Well, yombutoon bu ñoo door university fii 1995 comme ni ma ko waxee si angale Gambia musutoon am university te ñu bari dañ fogoon ne sax Gambia mënuta am university buy baax di waxaat rek si olof li ma waxoon si angale Gambia nañ doxal dëgga buñ suul jëf war nañoo wax si graduation bi fii ne Yaya Jammeh moo fi sampa university loolu mooy dëgga keneen ku wax leneen yaa ngi wax li nga xam ne amut so loolu li ñu war a wax la amin ku nekk am nga say jëf waa ji def na fi yu bon kenn weddi wut loolu waaye yu def yu baax yi mu wax tam def tam war nañ koo mun a cerner loolu moo xew waykat bi wax na mu ne fàtte démb baaxul waaw te dafa nekkoon waxtu bu jafe because ñu bari dañ gëmoon ne Gambia mënuta am university jànga bi du baax ñun mi fi nekkoon sax ñu doon ŋaaña ñeneen ñi dañu doon ree te suma title suma book bi sax bu ma binda about the university si loolu laa ko jëlee woon dañu daan ooyee jàngi Jolof ne jànga bi du baax waaye ñu continuer si yàlla jàppale ñu ba ñun ñu graduate 1999 bokk na si ñu graduate si baaj boobu di ñoom Yankuba Dabo muy jiiti GRA Honorable Lamin Diba Minister of Environment Nani Juwara Deputy MD NAWEC ak ñeneen am na ñoo xam ne sax léegi ñu ngi liggéey ay Islamic Development Bank IMF loolu yëpp si université bi la jógee loolu moo nekkoon fondement bi parce que time boobu ñoo tubaab yi ñoo ko dooroon di St Mary's University ñoo daan yónnee fii ay nit yu dee ñëw jàngal ñu nekk si loolu jiw boobu leen ji di ko teete ba ñëw ba léegi ñu ngi am ay Gambians ñooy jàngal Gambian seen university kon gàcce ngalaama Gambia ndam bi nag ñun ñëpp a ko si bokka waaye buñ si génnee kenn ki nga xam ne bokka na si tam bési mbégte la tey bési sant Yàlla gis ay téeméeri xalel yu ñëw jànga ba am degree even si tubaab yi lii lu rëy la tubaab yi nga xam ne ñu ngi si jàng université ay téeméeri at bés bi sa doom di wàcca si université bési mbégte la bési tiitar la bési kontaan la kon yëg-yëg bi naka lay mel ci ñi nga xamante tey ñoom ñooy wàcce tey ci université bi yow jaar nga si mos nga ko te ñu ne lum saf ku ko macca moo ko xam te loolu xam naa ne danga ñu ci mën a wax dara well bés bu amut morom la si kontaante ak big because lii it happens once in a lifetime first time nga am a degree nga graduate definitely bés boobu doo ko mën a fàtte waajur yi mbokk yi kon nu ma ko waxee waajur yi nga xam ne dañ toog di xaar ne seen doom yi jeexal nañ secondary school waaye bugga nañu yokk a jànga pour ñu gën a am barke si liggéey yu ñoo def am bitam yokku ñu mun a dimbale njaboot yi bési mbégte la pour ñooñu tam bési yaakaar la tam ne seen dunda dina gën a baax so tey bési kontaan la bési sant Yàlla la xale yi lu ñoo yëg sañ naa wax ne xam naa si dara parce que jaar naa si alhamdulilah ok xam naa ne pour gën a yaatal waxtaan bi yëpp gën a leeral wax nañ ko ci angale wala ci nasaraan pour tamit ñu dellu ci ndorte bi wax nga ko ñu bëri gëmuñ ñëwoon ne sax Gambie dana mun a am université boppam doxal ko comme ni mu war a doxee donte ne sax wax nga ne am na lu des te foog naa ne ñu bëri xam nañ loolu waaye ci li nga xamante ne mooy concept bi nuñ ko dooree parce que jamono jooju ñu bëri ci réew mi buñ bëggee jàng université foog ñu dem ci bitim réew waaye am ko ci réew mi loolu xalaat bi ak ni mu dooree woon ci jamono jooju yéen ngeen bokka ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ko door wax nga ne métti woon na waaye jaar-jaar bi ak ndorte bi ak concept bi ak ni mu ñëwee lan nga ñu mun a indil ci loolu wala ma delluwaat si benn tomb bi wax bi nga jëloon rek ne yëfi jànga si réew cause bu njëkka bi nit ñi dañ daan am pour génna dem ay Sierra Leone Nigeria ak réew tubaab yi pour jànga université te loolu tax na ñu bari ñi nga xam ne wallahi amoon nañ background bi mënuñoo dem jàngi parce que foog nga am scholarship foog nga am kila fayal foog nga am pass ak yooyu yëpp loolu tardement la woon si réew mi soo seetee time boobu Gambia ñuy graduate si doomi Gambia ñi jànga like 25 years ago du passé 10 12 in a year léegi ñu ngi dem ba di graduate ay thousands kon am university si réew mi fii njëriñ la pour Gambia yëpp waaye passé na Gambia parce que man xam naa ne am na ñuy jógee Cameroon Nigeria Sierra Leone di ñëw jàngee si Gambia léegi te bu njëkk bi ñun ñoo daan dem so lii dafa gën a def barke si askan gi parce que nit xam-xam mooy liggéey réew anywhere in the world réew yi nga gis si àdduna bi ñu ñee leen naw leen
soo gisee ñu mun a am progress boobu jàngala ak xam-xam so ñun dañ dellu woon gannaaw because amuñ woon suñ own university fu ñoo jàngalee suñ ndaw yi yàlla ubbil ñu bunta boobu tey mu nekk nag definitely sant yàlla am yaakaar ne ay sarta si nekk nag su dee nguur gi am nañ xel ak xalaat pour ubbil ndaw yi ay bunta ñu mun a jóg liggéey si réew mi noonu la ñoo mun a njëriñoo si jànga bi waaye nguur gi nu ñoo doxalee nii suñ continuer si loolu jànga bi xëj na njëriñ ñu ko def parce que soo amutee liggéey fii mun ngaa génn bitim réew dem defi leneen waaye réew mi ñu war a liggéeyee xam-xam bi du mun a dem kanam because duñ mun a liggéey because nguur bi moo amee police yi ay sarta yi nga xam ne noonu la ñoo doxaree so nguur gi foog ñu xalaat naka la ñoo yaatalee place yi liggéey yi ñu yaatal ay programmes yi nga xam ne su ma la déggee sax naa la dog dafa mel ni donte ne sax ñu ngi def ay diggee di wax ne tamit am na li nga xamante ne def nañ ko te am na yuñ yéene pour def ko pour dooleel université bi ak yeneen place jàngookaay yi dafa mel ni loolu donte ne loolu yëpp wax nañ ko te tamit am na lu ñu def ak yooyu waaye am na lu des ci li nga xamante ne war nañ koo doxalee te ñu mel ni ñu mun a gis seen bopp ci luñ jàng waaye tamit am taxawaay bi nga xamante ne taxawal nañ ko réew mi. waaw mooy li ñu doon wax rek laajoon nga ma université bi ndax jàngale bi ñoo jàngale baax na loolu tamit bëggoon naa ci ñëw ndax qualité bi ak yooyu waaw ma ne la waaye léegi ni wax nga am na ñi nga xam ne ñu ngi jógee ci bitim réew di ñëw fii waaw loolu dëgg la université bi daal université bu baax la te yeneen réew yu nekk bitim réew ay université ay liggéeykaay xam nañ ne jàngale bu ñoo def fii baax na wax dëgg because am nañ graduates of the UTG ñu dem si yeneen university def fa masters PhD am na graduates si UTG yu nekk di jàngale si yeneen university am na ñoo xam ne ñu ngi liggéey ay IMF ay World Bank ay African Development Bank kon loolu mandarga la ne university bi baax na waaye ma ko waxee woon si soose rek fas lum daw foog nga yokk ko yar university bi war naa gën a mun a baax lii parce que library bu correct sax amuñ ko ba tey lab si baaxuñ lecturers yi doyuñ so mu doon nag lu doy waar pour nguur gi war a jël instead of ñuy dugal alal bu ñu am mu gën a baaxal university bi gën koo saxal ñu ne ñoom dañoo ñëw taxawal si beneen university muy GTTI bi nga xam ne xale yi foofu lañ those of you who are present and those who are unavoidably absent for whom the dean provost and proxy to the degree of bachelor of xalaat la boo xam ne du njëriñ réew mi man li ma foog ne loolu mooy gën mooy liggéey bu baax bi ñoo def si université bi ñu yokka ko tuuti alal buñ am instead of ñu dem ubbi waa doorlu leneen ñu jël alal yooyu gën a saxal université bi defar lab si defar library yokka lecturers yi yokkal sax lecturers yi seen fay pour liggéey bu baax bi ñoo def ñu gën koo yokka bés bi bés mbégte la bés yi delloo njukkal la comme ni ngeen ko déggee ci kaddu Momodou Sabally ñu dalal ko fi war a waxtaan ak moom ci bés bu mel nii ndax moom mi nga xamante ne moom moo fi toog jaar na ci te am na li nga xamante ne mooy loolu la ci xam jaar ba bi wax na ko métti na yombut waaye tey sant yàlla tey taxawaay bu mu am ci réew mi ak ci bitim réew sax foog naa ne ñëpp ñoo ko ràññee waaye tamit xam ko ci loolu Sabally tey bu ñoo dellu ci ba léegi ci waxtaan bi gannaaw li nga xamante ne mooy graduation bi gannaaw bi nga defee ñeenti at ci université bi jàng bi wàcc yaakaar bi ak li nga xamante ne mooy expectation bi kon ni ma ko waxee dafay bari loolu naka la mel tamit xam naa am nga ci expérience ba tey fi nga toll jaar-jaar bi ak yooyu waaye wax nga tamit sa kilifa bu ñu la jàppalee ba am loo am ak ak yu bëree bëri tey loolu tamit naka lañ ko mun a manager ba ñoom ñu mun cee am taxawaay bi nga xamante ne loolu lañ expect ci ñoom. wax nga laaki angale bu am solo nga ne naka lañ ko manager waaw because luy xew moon soo demee ba jàng ba jeexal university suñ yaay ak suñ baay especially ñi nga xam ne jàngi tubaab dañoo am yaakaar ne luñ toog muñ xaalisi béy beeg xaalisi naako beeg xaalisi tool biñ jël yëpp dugal ko si jàngi xale yi war nañoo mun a liggéey léegi ñu noppal ñu njëriñ ñu suñu waajur yi ak seen raka yi so loolu nag lu jara bàyyi xel la because doo mun a wàcca tey rek am liggéey parce que luñ xam be xam mooy am liggéey sax dafa jafe waaye yaakaar naa ne ñu bari si ñi dinañ am liggéey waaye ñu mun a muñal leen rek dina am ñoo xam ne tam dinañ bugg a continuer dem yokka masters degree PhD ñu bugg a loolu tam ñu muñal leen parce que affaire si ñu ne ko muñ waaye yàqamti moom yàq rek lay isi ñu muñal xale because xale yi graduate tam wax naa ko si angale ñoom tam dañ dee am pressure because yaakaar biñ la yaakaar xëj na tax yow tam nga yàqamti waxuma kenn naagu nag
waaye yàkkamti bu ëppatam dafa isi yaaxule so ñu muñal xale yi itam di leen ñaax rek ñu bàyyi xel ñu muñ ñu continuer di try affaire si mënut a yomba ñu fi tekki yëpp daf jañ am jaar-jaar dafa am fi ñu dee jaar te yàlla léegi dina def lii mu métti pour gën ñoo jàngal àndura gën a ubbi suñ bët yi gën a seet sax suñ imaan naka la toolu ndax gëm nañ ko moom waaye yaakaar naa ne ku si muñ continuer di daan sa doole di yokk a xam-xam incha allah yow di nga bég sa waajur yi dinañ bég. am na solo su ko defee xam naa ne ba léegi nañ continuer di waxtaan Sabally tey ndaw bu dem ba jàng ci université bi wàcc taxawaayam ak dégg nañ vice chancellor bi wax ko ak chancellor bi dañu war a nekk ambassadors mooy jaay li nga xamante ne mooy wala am taxawaay bu am solo ci taxawaay pour mun a représenter université bi waaye tamit li nga xamante ne mooy réew mi ci boppam taxawaay ndaw bi nga xamante dañ la tàggat ñu ne am nga xam-xam jaar loolu lañ la fi nga xamante ne fa nga war a jaar war a dem taxawal tamit sa waa réew ak réew bi nga xamante ne mooy fi nga jógee loolu lan la naka la war a demee ñoom taxawaay bi lan la war a doon ci ñoom. lu am solo la vice chancellor bi li mu wax la ñoom ñuy graduate fii yëpp ñoom léegi fu mu nekkee ambassadeur lañ pour université pour réew mi lu ma see yokka rek mooy ñu graduate tey nañ xam ne xam-xam du jeex te jànga du weesu am nañu dee firi sax bachelor's degree BA am na ñu ko de interpret as begin again dooralaat man graduate na am na bachelor's degree waaye continuer naa def master's degree am na ñoo xam ne jéggi nañ loolu dem defi ba PhD jànga bi dafa continuer te loolu minute pour ki yanka yeeg saraxule yi nga xam ne ñoom dañ dee yaakamti di caalit su ma waxee ne xale yi continuer jàngatam waxuma ne xale yi buñ liggéey de mun ngaa liggéey tuuti afta nga dem yokka sa jànga war a tam nga nekk di liggéey di jànga loolu yëpp dañ fay mën a am waaye xale yi nañ xam daal ne seen waajur yi ak réew mi ñoo dépense seen xaalis pour jàngal leen léegi jànga nañ ba jeexal liggéey a door liggéey bi na continuer ak jànga nag yokka xam-xam waaye nañ xam ne am nañ responsibility pour dimbale seen families ak réew mi tam réew mi ñun ñoo ko moom réew mi Adama Barrow moomu ko Yaya Jammeh xam na ne moom moomut réew mi léegi Jawara musuta wax ne moom réew mi soo ñu bàyyi xel si loolu njiit yi ñun ñoo leen a jiital waaye liggéey bi ñun ñoo ko bokka ñun ñëpp wada yaa ngi si nguur gi war a nekkuloo si nguur gi lii suñu waar la ñun ñoo ko war a béy ñu bàyyi xel si loolu ku nekk nag am nga sa problème am nga famille waaw dimbaleel gaay waaye nga bàyyi xel tam mun ngaa dimbale sa famille waaye si ngay dimbale réew mi parce que soo demee nii nga liggéey government ñu laa fay salary baa ngee dem si yow ak sa njaboot waaye li nga liggéey loolu mooy yóbbu réew mi si kanam ñu bàyyi xel si loolu farlu si fas ini sax def ko jaamu yàlla def si barke nga liggéeyal sa réew mi jëm sa kanam nga am si ndampaay bi nga xam ne di nga si mën a njëriñ sa boppa njëriñ sa famille loolu lu am solo la. Exactly ren mu nekk 12th edition convocation ceremony ñu ko amal ci réew mi xam naa ne dañooy seet tamit lan moo war a nekk jubluwaay bi pour ñu gën a yaatal gën a ñoŋanal li nga xamante ne mooy taxawaay university bi ak li nga xamante ne mooy education in general ci réew mi waaye bu ñoo def taxaw seetlu tuuti rek pour dellu ci li nga xamante ne mooy buñ dooree ak fuñ agsi ni tey boo ci doon indi jàngat yan yokkute nga ci gis ak lan nga foog ne daal loolu lañ war a mun a gën a bàyyi xel pour ñu gën a dooleel li nga xamante ne mooy taxawaay bi. waaw lu ma si gis mooy ñun bu ñoo graduate 1999 ñun 62 ñoo graduate. léegi dem nañ ba di graduate ay thousands. areas of specialization bari wuñu woon foog naa ne ñun bu ñoo graduate ay mathematics la economics history development studies passé wu ko daal waaye léegi agriculture medicine environment ICT really yokkute am na alhamdulillah and congratulations to the entire country because lii suñu alal la ñun ñoo ko bokka yokkute bi bari na lool definitely waaye lu des mooy in terms of expanding university maa ngi dégg ñu ngi waye fi dentistry la ñoo isi fii nañ bàyyi yooyu university den ko sampan danka am na university yu am 200 years ba tey school of medicine amuñ ko yow am nga agriculture am nga nursing am nga education am nga ICT yaa ngi dem into dentist ngir yàlla suma imam tafsir Gueye mu ne xër baax na waaye xëri réer moom baaxut university fu mu nekk nii ñun teg seen tànka ñu gën a saxal lu fi nekka gën koo baaxal gën a setal yaatal jànga bi within those corridors loolu mooy nekk suma advice leneen luñ def rek dafa yàq du yokka ngénneel university bi
waaw xam naa ne loolu tamit nañ koo bàyyi xel ndax jàpp naa ne lu am solo la waaye ba léegi rek ñu fàttali ne yéen a ngi ànd ak Eye Africa TV ñu ngi fii nii ci Q City fii ci Bijilo di ànd ak li nga xamante ne mooy convocation ceremony bu University of the Gambia ñu gis teewaay chancellor bi mooy njiite réew mi président Adama Barrow ak yeneen kilifa yi nga xamante ne ñoom ñoo jiite wàllum jàng mi ci réew mi waaye tamit yeneen li nga xamante ne mooy jëwrin ci réew mi ak tamit yeneen kilifa yi nga xamante dañ leen invite ñu ñëw ñu bokk ci li nga xamante ne mooy ci bés bi la tey gis ngeen ndaw yi fii nii tey ñu ngi dal di doxantu wane seen mbégte wane li nga xamante ne mooy seen yëg-yëg ci bés bi tey ndax nag dañ yàggaa farlu yàggaa taxawaay wala yàggaa taxaw ba gis ne bés bi mel ni tey nañ ko fekkee ak si seen ay mbokk mu nekk li nga xamante ne mooy li am solo la Sabally moom mi nga xamante ne mooy jaar na ci te tamit xam na bés bi lan la tekki lan la miin ak ban taxawaay lañ ci war a mën a am nee na tey bési celebration la mu nekk li nga xamante ne mooy lu am solo la su ko defee xam naa ne comme li nga xamante ne bi ba léegi ñu ngi joxe li nga xamante ne mooy li jaasa yi Sabally ñu continuer waxtaan bi ba léegi ci li nga xamante ne mooy ci bés bi tey am na lu bëri li nga xamante ne wax nañ ko ci taxawaay bi ak ci jaar-jaar bi lan moo war a nekk tey sa kaddu bu mujj ci li nga xamante ne mooy ci bés bi ak tamit lan ngay ñaax beneen yoon mooy ndaw yi bawo nga fo angale kangonin surwa kangola nsa kumfani man nika kangola ka tandi dronko bi mu ala tentulungalti alhamdulillah kontan lungolen Gambia be ko na university mais lonko ntolle alo ntol Gambian kol wole nata fo bi aketa kunya tannim fulati ibe talibol be wala bo kela be graduate la aketa kontan bati nga fo drong se president Adama Barrow congratulate anala man sakunda because ning graduation ani tollela wato tembeta barin kana nyina kununna se president Yaya Jammeh fanan sa tentunga jayi nga congratulate ka to university atela trophy datitala jamanol la definitely nim banko tubabol ka famo continuity wolen e ka datile do na continue do na jawarale university education sa fono post independence atela dati Yaya Jammeh nata ya lafa fom futata bi Adama Barrow be continue la mbe duwala e ala sa lafa hikmala ala sa lafa barakola abe do ko men na banko kan having said that karamunto dindingol mbafale congratulations katu ñien hakilo bulandi tefango lungo men graduate university extension program akata kontano litin tefango ye wululali ani mbadingol banto la karawona kabrim badati la koreata bake wato mo jamal mang lamani yanu ko Gambia se university sotono dindingol ye karango ye kumaya ay bete ya fay mol nafa but nata fo bi ngaje ko saying karango yiri wata fon fansun doctoral nke train jang ikaji jang kamunta ko wato mansro bari mbafala banko be congratulations banko nyato ko mbafala congratulations graduate soul mbafala congratulations thank you very much Momodou Sabally thank you very much he was our guest of course you know he has spoke about so many things, the history of the university and of course so many other issues as well. So we will continue to talk to some of the graduates also, you know, who have graduated today, and we'll hear from them and they will share with us their feelings and of course, you know, expectations and all that, and how life in the university has been. So in a moment we'll have one of them.